relationship. Asathathe ithuba ke Jody sithi asikubingelele sawubona Dumela. Sibingelele Maphisa, sibingelele kubalaleli bevuma, sibingelele kubo bonke abangabe bayabuka kwezinye inhlelo ezikhona. Khumbuzise kumlaleli njengoba esho eJodi uthi abanye bethu basithola ke bukhoma lapha kwi-Facebook page yomnyango wezempilo KwaZulu-Natal ethi KwaZulu-Natal Department of Education, kanti ke abanye basithola kahle kakhulu kulolu uhlelo lapha ku1KZN TV njengoba lidlala njalo ngemgqibelo kusukela ngo2:30 kuya ku3:30 emini ngomgqibelo, bese kuzothi ke ngamasonto ke njengoba usithola la kuyiVuma FM luba njalo kusukela ngo10 kuya ku11 lapha ya kuKhozi FM ulithola kamnandi ke kusukela ke ngo 9 kuya ku9:30 njalo ngolwezibili. Uhlelo kolelo likhulu olithola na kwimsakazo yemphakathi ehlukahlukene ekuyilona lilethwa umnyango wezempilo KwaZulu-Natal la sisuke sizama khona ukuthi sikulethele ukuphathwa komnyango ukwazi ukuthi wena usekhaya uyifonele direct ukhulume nabo. Ukhona ke no Dr V la ku line wethu esizobe sihamba naye namhlanje engizocela nje ukuthi mhlambe akwazi ukuthi angene abingelele kulesikhathi samanje sisazophinde ke sixoxe naye mase sithe ukuthi halamuzi no HOD. Sithathele ithuba sikubingelele Dr V. Sithathele ithuba sikubingelele Dr V. Okay, sisazokwenza ke imizamo ukuthi sikwazi ukumxhuma kahle uDr V khona la ukuze sikwazi ukuthi sihambe naye njoba samba nohlelo. Dr Shabalala, angizuchitha isikhathi ngoba isikhathi mawula emsakazweni suke sengamelwe ijubane elisuke ligijima kakhulu, kanti ke iningi nezinto abafisa ukuzazi abantu ngeCovid sizobavula ke olayini ukuze bekwazi ukukubuza imibuzo yabo. Kodwa mina ngiyakhumbula ukuthi kuthe maqala uCovid naba nemanual enayikhipha enanambenini kumphakathi eyayikhumbuzisa abantu ukuthi mawusuke usuhaqwe uCovid lo uyi-isolate kanjani ekhaya, uba umuntu owenze njani mawusekhaya. Siyabona ke mase eyindaweni amaningi engani nalapha eNtuzuma nalapha koNanda uyabona ukuthi abantu sekhamba ngokuya kuyakhohleka manje ukuthi mangisuke ngi-isolateile yini enziwayo. Usethi noma umuntu egula bengene nje abantu bemgeze kwenziwe zonke izinto. Mhlamba ke sikhumbuzisana ukuthi ke ithini into mangisuke ngigula i-isolation mase ngithiwa nje ngino-Covid kodwa ngikhethe ukuthi ngizo-isolatele ekhaya ke kuhambe kanjani ngi-isolate kanjani Dr Shabalala? Sibonge Ntokozo, okokuqala ngihlukanise kabili lembuzo oyibuzayo. Okokuqala sikhulume ngendaba yoku-isolate nje uma usekhaya, ukuthi uma ngabe usekhaya une-Covid siyaye sifisa ukuthi umuntu ozozi-isolate ekhaya kube umuntu ozokwazi ukuthi ngalesikhathi esekhaya abe nalo igumbi azokwazi ukuba khona kulo yena yedwa, akwazi ukuthi ngesikhathi eyedwa kungangeni umuntu kulelo gumbi, kungene kuphela umuntu ozobe engena ngoba emlethele izinto ayidingayo, izinto ezifana nokudla, izinto ezifana nokugeza nokunye angabuya kucela ngaleso sikhathi. Akube igumbi uma kungenzeka akwaziyo futhi ukuthi avuke nje embhedeni ageze kulona aphinde abuyele embhedeni futhi. Akube igumbi elizokwenza kodwa ukuthi nomndeni ungaphazamiseki noma ungahlukumezeki ngoba yena egula. Akube isimo la ukuthi uma kukhona ozayo kuye emlethele ukudla akafike akulethe ukudla akushiye emnyango, aphume asuke bese lo ephuma akuthathe lokho kudla lo ngaphakathi okuhluphayo ke kule insizwe sithi amadoda ngoba uma kwenzeka sigeze sitsha sakho lesobudla ngaso bese usibuyisa usibeke la eminyango. Ngesikhathi usibeke eminyango uzofika ke lo obekulethela ukudla asithathe aphinde futhi naso ayosibeka noma ayosigeza. Akube into enjalo. Okwesibili uqinisile ukuthi sayikhipha imanual. Imanual yethu iyabasiza akuyibona aba-isolatile logulayo, iyabasiza futhi nalaba abasiza abagulayo ukuthi yiziphi izinto ekufanele zenzeke. Siyafisa ukuthi abantu bayithathe le manual bayisebenzise, ikhona ngesiZulu, ikhona futhi nangesingisi. So siyafisa ukuthi abantu baphinde bakukhonsile ikakhulukazi Ntokozo ngoba sikubonile ukuthi abantu abaningi aba positive ngeCovid ba prefer ukuthi bahlale emakhaya ngazathu esithile. Ngakho siyacela ukuthi le manual babe nayo.
Okay. No, uthe mayiqala futhi iCovid sanibona nehla nenyuka nibhidliza indonga lapha ezibhedlela nathi nilungiselela imbhede kaCovid. Njengoba ke izibalo lokho ikhuphuka esifundazweni. Nabantu ke enibone ngathi umthamo niyakwazi ukumelana nawo. Ezithini izibalo zabantu abangenayo nje lapha ezibhedlela ukubalelisa ninayo futhi imbhede ngoba njoba dusasho ukuthi abanye bazo isolatele emakhaya kodwa abanye isimo asivumi ngoba baningi mhlambe ekhaya niyabanxenxa ke lapho abeze izibhedlela kodwa ninayo nimbhede bangakanani abantu abangenayo kule mbhede sithini isimo njengamanje njoba ikhuphuka ibalo. Ndokozo asiqale ngokuthi ngokwezibalo zethu. Yes. Ngomhla ka27 kulenyanga esikuyo sithola ukuthi sinabantu abangaphezulu ka56000 esithi ama active cases okusho ukuthi abantu ekufanele ba isolate. Kulabo bantu abantu aba-admithiwe ezibhedlela whether in the private or in the public sector bawu only 2775. Now imbhede thina esinayo Ntokozo ekuyimbhede esithi it's repurposed beds bese kuba imbhede futhi le kuma field hospitals. Kuma repurposed beds sina more than 4800 beds available. Okusho ukuthi lo 2775 cha ungathi kuhalf. Kodwa umuphinda ufaka futhi ama field hospitals ekuwona esinembhede ewu834 okusho ukuthi kungaphansi kuhalf kwabantu esiba-admithile. Kodwa kusihluphayo ukuthi abantu abaningi aba-admithwayo kulesi sikhathi Ntokozo abantu abadinga i-ICU noma i-high care. Yingakho Ntokozo umbuzo wakho othi abantu abayisebenzise yini imanual sewuvuma kakhulu. Yingakho futhi sibanxusa ukuthi uma abantu begula okungenani akuvunyelwane namanesi nodokotela ukuthi cha wena ungahlala ekhaya ungavela uthi nje hayi ngizwile kuthiwa ngine COVID kodwa ngizoyishaya ngilapha ekhaya ungakhulubanga namuntu wezempilo. Yes, I know iclear kakhulu ngoba impela masilokusiya emakhaya ngoba phela siyahamba nathi la emakhaya sibizwe nanezihlobo zethu sokonakele isikhona lenhlese ukuthi kushiwo nje kuthiwa useyagula sisoluthe ubanjwe yilento kodwa hayi sileku siyamzama Nkosi yami siyamgquma siyamchatha senza konke manje ke ngiyafisa impela ukuthi uyigcizelisise le ukuthi akathi umuntu ehleli ebesetholile kodokotela ukuthi into ithini kahle nangu lo Delta lo ekhulunywa ngaye eChowding yazi uDr V usazongena asitshele nomehluko phakathi kwawo lama variants ehlukahlukene kodwa lo Delta sesithema siubona ufika washaya wasugasela nakakhulu einganeni ezisencane ithini into yalo Delta lo uhluke ngani mhlambe wona kwamanye lamanye ama variants yini sesiubona ushaya ngamandla einganeni ezincane. Ngithanda lela gama lakho Ntokozo lokuqala elithi variance. Igama elikhulu. Elisho ukuthi uDelta bekungeyona ivariant yokuqala. Kwafika amanye ama variants kodwa ayebukeka efana nje ngokuba virulent. Ukuba virulent ukuthi abe namandla kangakanani okugulisa noma okubulala. Now uDelta kutholakala ukuthi is more virulent uma eqhathaniswa namanye ama variant ebekhona. But also uDelta uqhamuke wasekutholakala ukuthi indlela oshaya ngayo abantu ababa infected bayithola kudingeka ukuthi babe sesibhedlela babe se-ICU amathuba ukuthi ushone athe ukunyuka with this variant. Kanti siphinde sabona ukuthi naku nezingane seyiqala ukuthinteka uzokhumbula ku first wave sasithi ingane isafe. Kuthe noma sekwenziwa ama vaccinations aqalwa ku 18 years and above. Because of that ideation scientifically. Now kuyaqala kuyabonakala ukuthi ingane are getting infected and uDelta does play a role. But asichithe le ethi uDelta affects abantwana more uDelta affects everybody. Yingakho Ntokozo imiyalezo yenu enikhiphayo uma nihamba nongqongqoshe ethi ungqongqoshe abantu abazinakekele at all material times banakekela abancane banakekela abadala because impact izofana. Sambana nayo uDr V ohambisana nayo eChowding okhona la line ngifuna ukumchecka nje ngembingele ukuthi usekhona ni line wethu sikubingelele Dr V sabona. Dumela Dr V sabona. Goedemorgen. Ayike salokho sizama nje ukumfaka la line wethu uDr V uzothi mayise simtholile ebese ke sikwazi abe ingxenye ngempela yalolu hlelo kahle kakhulu. Kodwa ke bengifuna ukuthi eChowding njoba ke isiyinto ebonakala ngazi ukuthi uthi shaya wonke umuntu ishaya omncane ishaya omdala nalapha ezikoleni kuyacaca ukuthi iyinto egasele. Ngabe ke luthini okwenu ukusebenzisana nomnyango wezempilo lapha ya ezikoleni ithini into yakhona?
Ndozo mhlambe kufanele siqale sibonge siyiprovince yaKwaZulu Natal. Sibonga ukuthi uPremier uKhuzeni no MEC umama noMagugu Simelane nabanye MEC took a decision ethi ukunakekelwa kwabantu abane COVID noma ukutreatwa kweCovid akuyona into yakwa health nje kuphela. Absolutely. Yebo ungqongqoshe wezempilo umama noMagugu Simelane is going to lead the process. But every department, every MEC, every champion ekhona must be involved. Okay. Kuleya kwa education into ithi education siqale kudala ukusebenzisana nabo ukuthi uma kugula othisha kwenziwa njani. Uma kugula abantwana kwenziwa njani, uma kuvulwa izikolo kwenziwa njani, namanje siqhubeka kulelo hlelo ke lokusebenzisana neDepartment of Education where we are saying uma abantu be-infected esikolweni ayibikwe leyo nto kwiDepartment of Health. iDepartment of Health ikhipha ama-officials azohamba yo-check ukuthi kulesikolo bangaka abantwana aba-infected, mangaka ama-contacts abo, what needs to be done. So siyasebenzisana kahle nomnyango wezempilo. Siyafisa ukuthi ke ne-private sector isize ngaloko ngoba all other departments uyabona nje Ntokozo almost every week kwi-command council Hollow Premier kuyashiwo ukuthi KwaZulu Natal abasebenzi bangaka asebe infected different departments kushiwo futhi ukuthi bangaka sebeshonile. So leyo nto iyinto eqhubekayo ukuthi sisebenzisane with all the departments including Department of Education. Ngiyazi ukuthi ke makusuke kumakhaza njengoba kumakhaza nje namhlanje sibonele indawo eningi kunesichotho sibona uayisi abantu baphumula phela into esingayazi la eSouth Africa mayike yavela sisuke sibona kumele siyojiva kuyona sidance kuphekwayo but into enamakhaza siyathi nakho ukusondeza umkhuhlane eduze. Mhlambe nje umyalelo wakho ongawukhipha njengodokotela ke manje ukuthi cha bakwethu ngoba kumakhaza noma uphuma kuyodlala ngoayisibonana bephuma beshayana ngawo kumnandi ungathini nje umlayezo wakho? Umlayezo wami Ntokozo uthi yebo kumnandi ukuthola into osuku ungakazi uyibona empilweni kodwa ukuzinakekela umuyile kulowa ayisi buya uqiniseka ukuthi ufudumele. Uma umuntu onezifo izambela mbele kakhulukazi ko-asthma noma izifo ezithile zesifuba ukubheka ukuthi ukuya kwakho akuze uku-affecta negatively. Uma umuntu ojwayele ukuthi uphathwe umkhuhlane unyaka nonyaka kubheke futhi ukuthi ungayi kungaba yiloko bese kuba ukuthi uma sidecidile ke njengomndeni ukuthi cha siyaye ayisini uma sesibuya siyiphuzeke into ezifudumele bese nathi sihlala sifudumala kodwa kufudumaleni kwethu social distance ayibe khona. Absolutely. Ngoba sesihlanganisa manje lo yamkhuhlane obangwe yiayisi bese kuba umkhuhlane weCovid. Wayeke wathi ke ungqongqoshe wethu wezempilo ngelinye ilanga akuqatshulwana ngazi ke manje noma kuyenzeka yini. Cha impela asikafiki oqabling ilapho nje. Nansi i4th wave sizwa kukhulunywa nge4th wave and sabantu esiyibona thina engathi sisaduva kwi3rd wave kwamanje but sizwe ukuthi ngoDecember bakhuluma into ethi ngenzeka sibe sekwi4th wave. Nina ngokulalela oso science ithini into ye4th wave yini ke engamele thina sibe silungiselela ngayo sabantu ukuze singaze sifinyelele futhi lapho kanzima? Ndokoza ngiqhamukele futhi ngemuva yini thina esabantu ekufanele siyenze. One, uzokhumbula ukuthi a time came where the president said it's in our hands. Wayiphinda futhi uKhuzeni leyo nto ukuthi it's in our hands. Okusho ukuthi for us not to have a bad situation from COVID-19 asithathe responsibility ibe yethu. Social distance, use masks, sanitize, wash hands, yonke leyo nto esithi ama non-pharmaceutical interventions. Asikulandele konke lokho. Okwesibili asiqinisekise ke Ntokozo ukuthi siya understand the fourth wave as opposed to the third wave and the differences between all the waves. U4th wave uzofika uma ngabe eKwaZulu Natal sibuye kuKwaZulu Natal kwenzekile ukuthi ama numbers ehle to a certain level bese kuthi aphinda aqala anyuke abe ngaphezulu kwama percent athile 10% and 20%. Njengamanje siku-third wave, yes ama scientists athi izozi i-fourth wave. Bakusho lokho because sebeyibonile kwamanye amazwe. But also what has contributed ilese esikhulume ngayo ukuthi social distancing has not been there. Two, abantu khona bathi indaba yokuvaccinate asime kancane. All those have affected us negatively. Kuzosihlupha ke nalapho. Usakuyo leyo gomo ukuvaccinate
nikuphi nokugoma manje zihamba kanjani ibalo bayagoma nabantu kwaZulu Natal bayagoma abantu kwaZulu Natal Ntokozo kodwa asikho very happy ngokugoma kwabantu bethu ngoba Ntokozo sifuna ukuthi ngeplan esasiyenzile ngoFebruary kulonyaka sasifuna ukuthi by the end of May 2022 sibe sesiriche abantu abangasiphezulu kuka 7.2 million. Now okwamanje sisakwaze ukuthi sithole abantu abawu 2 million. Anguhlukanise lo 2 million. Okay. U2 million kunabantu abawu 1.5 asebethole uJ&J bese kuba khona phakathi kwabo asebethole ifirst dose yePfizer. Okay. But asebethole uJ&J baphinde bathola ufirst and second dose wePfizer are just above 500,000. Now that is worrying. Because sifuna ukuthi masithi 2 million sibe sithi 2 million completely vaccinated hayi ukuthi usukhuluma ngebooster ungaqali kwibooster qala uqede la yes bese siqhubeka yeah usakhuluma into yebooster ithini into yebooster zilo kuthiwa amanye amazwe asebeqedile abantu kubagoma kodwa sekukhulunywa indaba yebooster la eSouth Africa into enisayibuka leyo noma nina nisafuna nje ukugoma abantu niqede ithini kodwa kahle kahle into yebooster ivelaphi Ntokozo akukona eSouth Africa kuphela la into yebooster ibukwa khona ama-scientists ayibuka the whole world uzokhumbula ukuthi umanufacturer kwama-vaccine kuze nezinto ezithi kufanele imanufacturer issue vaccine bese kubonakala ukuthi abantu kufanele bayiphinde after how long lento yama-boost ivela kulokho ukuthi uma usuvaccinatile le immune system ikwazi kangakanani ukukuvikela isikhathi esingakanani emva kwaloko bese udinga ibooster so that is being researched kodwa ke in KwaZulu Natal in South Africa we are still saying people asikafiki ngisho ku herd immunity angiphinde ngiyilungisele indaba ungqongqosho uthi i-population immunity ngoba i-herd ungazathi ukhuluma ngeinkomo manje ke umuntu angaze ayithole senenkinga kunencwajana fekwetafula uyabo i-population immunity so ungqongqosho nje bekhuluma nge-population immunity iyona into ekufanele siyijahe before siye kwi-booster when time comes when scientists have researched enough, they will then say to us, no, there is a need for a booster, and it will depend on which vaccination are we talking about, because we could be talking of a booster with J&J, we could be talking about a booster with Pfizer, we could be talking about a booster with Moderna or any of the vaccines. So kwamanje asilungisele bese sidlula. Kumbuzisa umlaleli ekhaya uthi namhlanje sila kuyivuma FM uhlelo lakho leli lomnyango wezempilo KwaZulu Natal ihealthchat.gov.za esikulethela yona kahle kakhulu laso sikubela khona esitikini inhloko yomnyango kwesinye isikhathi kusokuyiyona ke uMEC noma kube yiyona inhloko yomnyango kodwa namhlanje sibeka inhloko yomnyango ukuthi ukwazi ukungena la emoyeni uyitike noma engabe ngamuphi umbuzo osuke efisa ukubuza asambi ke sodwa namhlanje ukhona no Dr V ebesilokhu sizama ukumfaka la emoyeni kodwa ngicela ukuthi ngiphinde ngimcheck njengamanje sikubingelele Dr V Sikubingelele Dr V ngibingelele baba Mapisa ngibingelele nakunga babalaleli nakumphathi omkhulu bo yebo ngiyabingelela uthi akubingelela mphathi omkhulu sibingelele Dr V sibingelele siyazi ukuthi awusalali manje mawuvuke late mangabe uvuke late cha akusoli umuntu no uDr V besenzela ukuthola into sekhona nikulayini sizobe ke sesixoxa naye lapha ya mase siqede ke inkulumo yethu no Dr Shabalala Dr Shabalala asiqhubeke ke mhlambe nawe sibheke ke la into ethi sesizwile ukuthi ke ukade usakhuluma ngayo indaba yokugoma le ukuthi abantu bayagoma kodwa ke abantu emakhaya bayayiletha iconcern yokuthi ke ikhona lento ethi abantu mabeqeda ukugoma bagula kakhulu abantu mabeqeda ukugoma bayashona but nina njengabantu enimukela abantu ezibhedlela njengamanje abagulayo ngokukuthola kwenu obani enibabumukelayo abagulayo abakhulu ibona laba sebegomile ema-ICU ibona abagcwele laba bagomile noma ibaphi mhlawumbe mawungasibeka nje esithombeni lapho asihlukanise kabili Ntokozo sithi abantu bayagoma bese beba nama side effects ngesikhathi beba nama side effects ama side effects it could be ukuthi umuntu athi ngiphethwe ikhanda noma athi kube ebhlungu la engome khona la kungene khona inayiti omunye athi njalo ngikhishwe isisu and things like that bese kuba khona isihlandla sesibili la uthola ukuthi
umuntu usegomile uqedile kodwa athi sengiphinde ngatheleleka futhi iCovid. Okay. We have seen people athi umuntu esegomile aphinde futhi atheleleke iCovid. Ngakho kuyenzeka ukuthi umuntu agome ephinde imthole iCovid. Asikhumbuzana ukuthi ukugoma kunyusa amasosha akho ukuthi ukwazi ukulwa neCovid kodwa akusho ukuthi ngeke usaba infected. Esikwaziyo kodwa ukuthi ebantwini abaningi esesadinga ukuba admita after abantu bekade begomile ubuthola ukuthi umuntu ufike athi ngigomile ngaqeda ngaba infected kodwa ama symptoms eCovid awabi mabi ngalendlela esuke silindele ngayo. Abantu nje sesike saba admita Ntokozo uma ngenza iphutha eprovincini kwaZulu Natal sebegomile. About 3% of all the admissions we've had. Don't say. In number yakhona was just above 380. Abantu aba-admithiwe betholwa iCovid sebegomile. Okay. Abaningi njoba ngikhuluma ngo-2,700 wanamhlanje. Yes. This is a number very low because abantu esesike saba-admita nje from 16th of February to August, I can't remember whether 27, but more than 13,000. Kulabo bantu, only 380 something have been already vaccinated. Okusho ukuthi noma ngabe ungaba infected of COVID usugomile ama chances ukuthi ugule mancane kakhulu. Therefore even ama chances ukuthi ushone ngeCovid are even slimmer. No, ngibona ngathi uyichaza kahle kakhulu ngoba isiyakuveza ukuthi mawuthi u97% abangena ezibhedlela begula abantu abangagomile. Futhi clear leyo nto ukuthi na kahle kahle abantu abasebungozini obukhulu bethi begule ngeCovid ilaba abasuke bengagomile. So le ukuthi abantu bayagula mabeqeda ukugoma kungenzeka ukuthi yenziwe ihaba kakhulu ayisilona iqiniso. Ayilona iqiniso kakhulu Ntokozo ngoba abanye babo ubuthola ukuthi umuntu ungena esibhedlela singayazi ilevel yakhe yokugoma singasazi futhi status sakhe seCovid. Simthole sephakathi ukuthi hayi lo muntu iCovid lempethe. Oh yes. Bese kuba khona labo othola ukuthi ubesazi kahle ukuthi no this was not related to vaccination at all. Admission yakhe then lo 380 something esithi does relate to labantu asebegomile baqeda. Njengoba sibona isibalo sabantu ke eJodi abaningi asebegula bekuthatha ukuthi hayi lento isiwumkhuhlanyana nami ngayigulele ekhaya. Kuyavela kuma reports ukuthi sebebaningana abantu abashonela emakhaya. Uthini mhlambe ukubeka komnyango ngalelo daba baningi abantu abashonela emakhaya kwenzakalani? Asibancenxa abantu bakithi baningi abantu abashonela emakhaya ngezizathu ezingafani. Esokuqala ikhona leyanto ngelinye ilanga engofisa ukuthi angazi soyenza kanjani Ntokozo but communications zethu must just make people understand. There is this thinking yokuthi uma ngeke ngangena esibhedlela sikahulumeni ngizoshona. Oh yes. Ngizosounda kabi ke la Ntokozo but ngifuna ukuyibeka nje. Okay. There is no difference between a private sector hospital and a public sector hospital except the hospitality part. Okay. Ukuthi une TV yakho udla ukudla okukhethayo. Okay. But a public sector hospital you don't have your own TV and you don't have your own room wedwa. But we have repurposed hospitals. Okay. Yabona ungqongqoshe nje mayungathi akakuthatha kuse kwezinye zezibhedlela. There are hospitals where you go in alone. Lesibhedlela esikwamashu nje kukhona amawodi la khona abantu abalala babe u2 noma babe u4. So there has been that repurposing. Those issues are not issues ekufane ngabe silwa ngawo. Ngakho uprivate sector no public sector uma udinga ukuthola i-augmentin as an antibiotic you'll get it. Okay. In fact it's even better because uma ngabe kunontokozo okutreatayo kwi-public sector ehluleka there is a specialist next to him. Oh. Ozoti, why is this patient not getting better? And that consultation is much better compared to. But leya notion ethi siyafuma sisibhedlela iyona leyenza abantu bangayi. Eyesibili ikhona le ethi uma ngine COVID bazongiadmita ngifunda ukuadmitwa abanye bathi ngizostigmatizwa angifuni ukuisolatewa. So all those are reasons abantu begcina beshona emakhaya bese thina sibathola ukuthi senze into esithi i-posthumous testing.
Okay. lo muntu esimtesta eseshonile sithola ukuthi there was COVID. Yes. And uzothola bebemnakekela abantu bengayigcinike ngisho nemigomo yayo kweCovid. Ibhekeke Ntokozo ngoba bengizofika mina ngithi hey nangu uNtokozo kuthi uyagula ngifika umfowethu right ngiphakamisa sambe se dining room uhlala ungikhwehlelela ungifakela iCovid yakho ngisuke nami ngihambe ngekhaya ngifike ekhaya ngikhwehlela labanye ngale COVID yakho ngisuke lapho ngiyeyitolo ungithuma ukuthi ngiyokuthengela amahewu ngihambe ngiyeyitolo ngizule angwaza ngithi ucheck aso itolo zangakini kokunye ngikufake kuyimoto sambe nawe ngikufake nayo imotweni nawe sihambe sikhwehlelelana ufika lapho mhlawumbe uhlala emoto noma siyaphuma sobabili ayifake imask mfana ngeke bakubona but siyayispreada in that fashion so yingako leya question esiqale ngayo of isolating more positive we need to go back to it. No ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyazi ukuthi ubulande ne specialist la uDr V ukuze ke nithi mani iphendula lembuzo sambisane ngokuyiphendela ukhona la kuline wethu sikubingelele Dr V sithi sabona usitshele nje kafushane ukuthi ubani wenzani la eminyakweni. Ngiyabingelela bamaphisa ngibingelela umphathi omkhulu ngibingelela nabalaleli mina ngokusebenza ngi-public health medicine registrar ngi-assista i-department kwi-rollout kwi-vaccination so ama-technicalities e-vaccination maintaining ama-steps advisory but also I support the COVID-19 response department. Ziningi kakhulu izinto Dr V eseyishiwo lapha ezenza abantu babe manqikanqika ngogoma kodwa ke eyakamuva ethusa abantu yale video kaSisi okhuluma ngokuthi mawukuthi usutholakele une COVID njalo mawuthi uthola usugomile mawutest emva kalokho uyithola usune HIV AIDS and le video iyabhebhetheka ngendlela esimangaliso ngabe bukhona ubuqiniso balezi inkulumo mawukuthi kuyiqiniso kuthini okwenama scientist mawukuthi abukho ubuqiniso kuthini okwenama scientist. Ngingasho ukuthi akuyona iqiniso into esuke yenzeke mangibuka ama discussions ezinto ezi-scientific aphumela kakhulu ku community kanti ezinye zidinga a level of scientific understanding so kunayo in the background lokuthi ikakhulukazi i-Sputnik isebenzisa indlela ethize yokwakha i-vaccine esifane ne-vaccine ekeyazana for i-HIV ngaphambilini kodwa kwase kutholakala ukuthi uhlobo lokwenza leyo vaccine lalinabo ukuthi kubonakala ukuthi lenza ukuthi labo bantu abathole leyo vaccine babe sesimeni ukuthi babe more likely ukuthi babe to the HIV if exposed but they don't get the HIV from i-virus i-vaccine qoqobulwayo kodwa ukuthi indlela ethemba ngayo amasosha enza ukuthi abantu ababetholile leyo vaccine babe sesimeni ukuthi babe more susceptible or babe more likely ukuthi bathole HIV if exposed to HIV so HIV ngezithole i-vaccine but yenza isimo somzimba sibe more vulnerable to getting HIV so kunawo lawo ama-concern ukuthi ama-vaccine esingenawo la South Africa yes singakawasebenzisi anako lokhu ukuthi ekakhulukazi endaweni njenge-South Africa ngoba sazi ukuthi i-HIV South Africa ingaphezu kwe-HIV that you find anywhere else in the world okusho ukuthi abantu who don't have HIV if they get injected with the vaccine elolo hlobo babasicayini kodwa singakabi nayo ngiyacabanga ukuthi izona zinto futhi ezinye isapho esayicabanga nje besabuka ukuthi iSputnik ingasungela in South Africa. Yeah into engijabulisako uthi iSputnik kanti lesi Sputnik ke lesi asikafiki lapha eSouth Africa nanokuthi ke kulena ke ekhona la eSouth Africa ungasiqinisekisa yini ukuthi cha into efana nale ngeke sibone kuyona. Kulawo esinawo nje abasebenzisi le technology esetshenziswa uSputnik futhi nakhona asikakasho ngoba usacubungula udaba Sputnik kodwa nje kulawo esisebenzisa iJ&J nePfizer leyo nkulumo ayikho nje kwakhona. Siyathola ke la Dr V masithi yalalela izinkundleni zokuxhumana ngoba yonakela indaba lapha yayinkundleni zokuxhumana ilapha bonke ongqesta nabantu abazikonke ababhala konodwa mawuthi uyalandela bayanga nalapha esikoleni kuyibheka lento but bakhona ke labathi hayi ke mayike nje yathola umuntu wesifazane ngeke aphinda athola izingane bayabhala ke beze besho konke nina njengoso science niyayazi yini into ethi mawukwagoma ngeke usayithola izingane. Kona futhi nakhona kuyinkulumo ecishifane ngoba kunalawo ama-discussions ama-studies liyakusenziwa ama-studies ey'lwaneni kwakhona iy'nkulumo kodwa ngokwazi kwethu akakabi khona i-association between infertility ne-vaccination so ngingasho ukuthi akulona iqiniso lokho.
Okay, kushuthi nje asimqinisekise umlaleli ekhaya ukuthi mawugomile ayikho into ethi uzoba nengculazi amampunge la ikakhulukazi kule mgomo noma ama vaccine esosebenzisa la eSouth Africa. Okwesibili ayikho into oyiqiniso enesiqiniso ukuthi mawugomile umuntu wesifazane ngeke usabathola abantwana ngokokwazi kwethu la eSouth Africa nangokwemgomo esiyisebenzisayo kusho uDr V. Dr V ke lapha ya masibukwa sizwa kuthi uJNJ lo kungenzeka sekukhulunywa indaba yebooster yesithathu. Ivela lento yebooster njalo yesibili ku-J&J ivela ngabe khona into ethi kuzodingeka ukuthi sibooste after 8 months njengoba kukhulunywa nje khona lapha njalo kwezokuxhumana kwi-social media oba hayi impela baningi lapha na o-minister nongqongqoshe balento abayazi kangcono. Into enhle ngase South Africa noma size ngemuva bekubhlungu siselele emuva amanye amazwe eqala ugoma sesiqalile nazo kodwa imfundo eziningi esitholayo sithola kulamazwe aqala ugoma asegoma abantu ngama-million ama-countries afana nabo-Israel nabo-United States. So makubukeka okwenzakayo lapho ukuthi abantu baye bathole mhlambe i-vaccine njenge-J&J 1 dose abanye bathole u-Pfizer first and second dose beqedile ugoma kodwa mase thola ukuthi ayibukulandelele ukuhamba kwesikhathi ekakhulukazi labo bantu abanezimo zokugula ezenza amasosha abe phansi kutholakala ukuthi bona babasengcupheni ukuthi baphinde bazothola i-infection even after sebegome inkomo emibili for umgomo lo ofana njengo-Pfizer noma umgomo wodwa njenge-J&J. So kunayo leyo mcabango ukuthi abalandeleli ngebooster kodwa futhi into yamabooster kuyona into entsha ngoba masicabanga ngokomkhuhlane i-influenza vele kuba uyeli vaccination njengoba futhi bekuzohamba isikhathi vele ngokufunda ngokubona ukuthi kwenzakalani mase kwenziwa ama-decisions amabooster ayeza noma cha kodwa into yamabooster futhi fanele siyibuyisele emuva ukuthi kuba nzima ukuthi sithi amabooster wonke umuntu kube khona abantu kulomhlaba abangakatholi ngisho ukuqala i-vaccine. So iyona argument ekhona manje WHO azama ukuyiphakamisa ukuthi uma sikhuluma ngamabooster asingona ukuthi ikhulumele iqondane nabantu esaziyo ukuthi basengcupheni ukuthi bathole i-infection. So sikhuluma ngama-healthcare workers ngabantu abanezigulo ezenzisa amasosha abe phansi kona impela no-J&J unayo lo mcabango into abasayicubungula ngiyacabanga futhi into ngokuhamba kwesikhathi esizoyibona yenzeka. Okay, ngiyazi ukuthi ke niqinisekise ukuthi ke nisitshele ukuthi ke mawuzogoma kunabantu abathile okungamele bagome noma bevume ukuthi bagonywe uma ukuthi bayithola bengaphansi kwalesizwe. Umuntu onjani okungamele agome? Ababaningi ngoba ekakhulukazi nje almost wonke umuntu ukugoma siyaqhuguzela kakhulu. Umuntu esingasho ukuthi cela angagomi futhi ingaleso sikhathi ilo uma ukuthi itholakala ukuthi ne-COVID. Ngalesikhathi une-COVID-19 udiagnoziwe sicela ukuthi ungazi yogoma ngokabili nje one fanele ube sekhaya u-isolate noma uma uyi-contact ube sekhaya u-quarantine. Kodwa uma usitholakala ukuthi unayo impela ke-infection sidinga ukuthi ulinde u-30 days after urecoverile from i-COVID mase uyeza uzogoma. Omunye umuntu esicela ukuthi athole i-advice kumdokotela wakhe umuntu onezimo zokuba nama-allergies asevere. Okusho ukuthi ngenzeka ukuthi kwi-vaccine mhlambe kuleyodwa ngenzeka ukuthi khona ama-ingredients akhona kuyona amenza ukuthi abe ne-severe allergy. Siyazi ukuthi i-allergy esevere uyamthatha umphefumulo womuntu ngokusinye isikhathi uma ukuthi kwenzeke ngendlela yasevere ngalolo hlobo. So abantu abanama-allergies ama-ingredients aphakathi kwi-vaccine ingaba khona in one or not the other. So labo balisiqela ukuthi bakhulumisane nodokotela wabo babonisane ukuthi ama-allergies ake nendawo yiphi i-vaccine abengeke bazi bakwazi ukuthi bayithathe. Mase bathole incwadi kuleyo dokotela abazoyithatha baye nayo i-vaccination site uma ukuthi i-vaccine eyodwa kodwa nje severe allergy siyacela impela sibabe cautious abantu bathole i-guidance from udokotela wabo. Okay, other than that umuntu siyacela azogoma. Bonke siyagoma waya uyanqomnqa impela uDr V kanye nomnyango wezempilo KwaZulu-Natal uthi aniphumeni ngomningi benu niye indaweni zokugoma ke indawo zokugoma zithe chithisaka yonke indawo. Uyangitshela ke umsholozi la ukuthi ke engazi ukuthi ikhona i-voice note esikhona engizocela ukuthi silalele nje kancane. Morning wivuma Ntokozo nongqongqoshe lapho ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi ke kuthiwe ngesizulu prevention is better than cure. Why bengaprevent ukuthi fourth wave ingene? Why silinda i-fourth wave izifike kuyima sekuthiwa ke sekhona i-fourth wave yelele sekuyavalwa. Yindaba singayivikeli singenze ukuthi kube khona okuzokwenzeka bayivimba ukuthi ingangeni kwakona.
Ayike nizwa kahle kakhulu ke emakhaya uyafisa ukwazi ukuthi yini kungake kunegotiate nayo nje ingakafiki nokufika Dr Shabalala nifunde kangaka nihlula nje ukunegotiate no fourth wave cha uqinisile umama lapha ya ekhaya nami ngiyafisa ukwazi ukuthi nifunde kangaka senihlula nje ukuqonda lo fourth wave nithi awuthi ukubopha amatombu kancane nibonisane nawo angazi noma incingo kukhona ongenayo nginomsholozi la ongilekelela ngeincingo engifisa ukuthi sicheck ukuthi ukhona nosemoyeni hayi ngathi akekho emoyeni usemoyeni sawubona Kuyivuma hello yebo sawubona Yebo ukhuluma no Ben kaNhlanga la eJorgedale Hammersdale Awu bayaphila abantu eHammersdale baphila kahle kakhulu ninjani kodwa ngalapha siyaphila mfowethu yiwo nje amakhaza lapha ngizwile ke kuthiwa lapho ingqoqwane nakhona uhlasele Ikuyafika mfana wethu Awu bakithi nabo dokotela ke phambi kwakho ngicela nje ubuze Nkosi yami Yabonga wenze kahle wakwasilethela udokotela ngithi ake ngizwe la abantu abaningi bashehlile ukuyovaccinate ngoba kuthiwa namba abantu banele bavaccinate bagule bashone Yes kudala kuzwakala lokho kodwa manje into engiyinothisayo uma siyo vaccine asifiki sihlole kuqala ukuthi sinayo na noma seinfectekile affectekile kanjalo uvela ufike nje ubhaliswe uqede leya nto lebekwa la echecker la angikholwa ukuthi iyakutshela ukuthi une tshela nje ukuthi temperature shisa kangakanani Yeah, so why kungaqali ucheck oqala before uvaccinate ukwenza isiqiniseko sokuthi usafe ekuthenini inga-edeka lento because I'm sure lemjovo uyiyona kodwa encane evikela engangena yenza ubungozi kuwena so now why ungacheckwa kuqala ukuthi affectekile na before ulento ugome ngiyabonga Okay no sibonge kakhulu ke lapho ekadesho kahle kakhulu ake sibheke ukuthi ngabe ukhona yini omunye ku line wethu sithi usemoyeni sawubona Khumbuzise kumlaleli ekhaya ukuthi kuyivuma FM Ntokozo kaMaphisa okuphathela uhlelo la kuyivuma FM uhlelo lomnyango wezempilo kwaZulu Natal la sikubele khona inhloko yomnyango wezempilo kwaZulu Natal ukuthi ke ukwazi ngempela ukuqondana nayo nje ngqo uyibuze noma ngabe imiphi imibuzo ukhona no Dr V esinayi la emoyeni namhlanje yonke imibuzo nje ngeCovid onayo socetha ibuzo kwamanje ukuze bekwazi ukuyiphendula ngokusheshsha kulo 5 minutes ozobususele ngithathe nangomnye umlaleli semoyeni sabona Okay ake ngiye lapha ya kwi WhatsApp Ibodokotela unethe ngikhathazayo lana ikakhulukazi kubantu abadala engazi ukuthi kudalwa yini lokho uma wajova lana kwathola ukuthi uhanjelwa umqondo lokho ngabe kudalwa yini nanokuthi akazi ungafunda ama side effects ngabe awe Pfizer or awe J&J kodwa ubhuti wami wathola lana ukuthi kukhona ukuthi uma abe usuthi kukhona ukuthi uhanjelwa umqondo ikakhulukazi abantu abadala ukuthi baqhubelelana uma ngabe kunjalo nanokuthi sister bayalandelela ukuthi uma usekwajova ngeJ&J ungabe usajonga ePfizer uthi yini umthelelo omumbi ukuxuba ama-vaccine na icala nichaze lapho kodokotela please Okay no ikiye kakhulu ake sithathelwe semoyeni sithi semoyeni sawubona Sabona njani Ngiyaphila mfowethu right Hayi right yaphethe ukukhuluma nomdulo wakamasho Sinqawanqaweni baphila abantu baphile sinqawanqaweni mfowethu mayimoto ithini ithi lamhlanje ngifuna ukubuza mfowethu ekhona umphathi lapho ukuthi lento le njengokuthi as vaccine right yabo into efika nohulumeni ukuze ajusteke lento manje lento uma ngabe kuye ukuthi iyaba njengoba kuzwakala ukuthi abanye abantu iyababulala yabo esimele sikanjalo yabo ngoba phela iyona into ezuthi abanye abantu babe basaka noma bebona ukuthi abantu it's positive yabo ukuthi babe right kodwa manje uma ngabe abanye sebezuthi abanye abantu iyababulala lento uyabona ukuthi manje yabo kunokuchuka kwabanye abantu uthi noma abethanda ukuyenza lento yabo acabanga ukuthi engizofa yabo so esimele sikanjalo yabo abantu bathukile hayi uthi ngoba
bengathandi kuyenza lento abantu because iyababulala lento ikhona ngempela yababulala so la size lokuthi abantu babe protected kodwa futhi manje egcineni uyabuka ukuthi abantu kuzwakala ukuthi abanye abantu bayashona mase bevaccinile awukade lokhu isizathu yabo and uyabo kunama-rumors ukuthi lento isangathathe ihambe ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe after 2 years noma 4 years abantu bahle babulala ngiyabonga msakazi wena nje mangachecka usugomile hayi mina kakagome undecided ngifuna ukuchecka nje ukuthi wena mhlambe yini ekwenza ube manqe kanqe ukuze nabo beyiphendule leyo nto leyo makuthi ikhona ngibuka ukuthi mina ama-rumors nokuyizinto ezenzeka kubantu engiphila nabo la emphakathini ukuthi lo muntu wayevaccinile manje yabo sekukhona ukugula sekukhona useshonile futhi sibanibani kade vaccinile yayibona lento leyo yabo manje isenza sithuke lento hayi-ke kanti kwaba ama-rumors iyaphinde ibe i-reality understand lento ngishoyo kodwa ngiyathemba-ke ngiyathemba ukuthi emva kokubalalelo odokotela uzogqugquzeleka nawe sikubone ngizokulanda lapho kamasho siye phole eclinic lapho bakuyagonywa ku-empty futhi namhlanje hayi okay msakazi okay no mawukuthi usekhona okhona emoyeni bengizomthatha ukuze nginike lo 5 minutes okugcina ukuthi kuyaphendula ake sicheke la uline bethu ubamba kahleni ukhona osemoyeni ivuma FM la uthola khona namhlanje intokozo kwamaphisa okuphathela uhlelo njengamanje ake sithathe nangu sithi usemoyeni sawubona semoyeni sawubona yebo njani ngiyaphila mfowethu bani esikhuluma naye kuphi ngiyaphila ukhuluma noSilindile Ngcobo ePietermaritzburg endaweni yaseYanizizi kwaNdunga ibomvu bayaphila abantu hayi bayaphila amakhaza nje kuphela eSwazini ngibonile kumhlophe inkalo lapho yebo hawu bakithi ninethezeke nenze short nifudumele uthe udokotela niphuze nento eyishisayo yebo ngiyabonga mina umbuzo wami kudokotela uthi njengoba ke thina sabantu abahluphekayo esinganabo odokotela bethu abangasicheck ukuthi yini esine-allergy nayo singasizakala kanjani njenganami nje ngine-sinus angiyazi ukuthi bangayini vele ngivuke nje noma inini manje ngizokwazi kanjani-ke ukuthi le nto le kule zinto ey'fakiwe ngine-allergy ngoba thina sinazo thina iy'mali zokuthi siye kodokotela ababizayo abangasitsheni ukuthi nayo into ne-allergy kuyona no uyezwakala umbuzo yebo sithathe ithuba sibonga kakhulu bazokuphendula emoyeni dokotela Shabalala ngizocela kuqale wena bese sinika uDr V ukuze wena uzokwazi ukuthi bese uyabuya usuzosivalela kahle kakhulu ngicela ukuthi ke siqale ngawe kwamanje sibonge Ntokozo ngifisa ukuqala ngayo isisi kwaNdonga ibovu 1 iallergy akuyena udokotela oyitholayo ukuthi unayo okay wena otholayo ukuthi uma ngidla iqanda ngiba nesihlungu uma ngidla iqanda angibe ngisakwazi ukuphefumula kahle uma une-asthma uma ngidle ubanana i-asthma yami iyavuka so le nto ye-allergy asiyiqonda ukuthi ayitholwe udokotela kanti okwesibili kuyenzeka ngenza umzekelo kuyenzeka ukuthi uma sesiwathathile amagazi sodokotela si-check i-allergy yakho uma sithi sithola ukuthi u-allergic to iphela uzokwenzani ngeke u-avoid amaphela la ukhona khona kodwa kube sekubhekwa i-severity ingako uDr V ebethi sibe sesibheka i-severity ye-allergy bese sithi singakujova noma singeke sikujova kodwa kubalekile ukuthi umuntu akazazi kubuyela kulento ehlala ikhulunywa ngqongqoshe wethu ukuthi umuntu akazazi yena we are going towards what we call a preventive approach yempilo awukwazi ukuthi ungafika ubhema ugwayi bese uthi ayi uhulumeni uyahluleka ukuthola ukuthi ngiphethwe yini la esubeni awuyeke ugwayi qala yabo khona izinto ezinjalo angisho ukuthi ngikuhlanganisa nale allergy kodwa ama example ekufanele siwabheke ukuthi let's check thina ngokwethu uye kudokotela usene idea ukuthi I may be having this but can we then check awudingi ukuba nodokotela wakho uma uya ngisho eclinic they have a way of saying sesikutrithile ngakho asilithatha igazi silise lab even if it's a public hospital so kubalekile ubhuti wakwamashu usho kahle uthi kune hesitance that is informed by abantu abane lack of a better word abangena information enough bese bebe nama rumors amaningi about what is happening or not ngifuna ukuthi sibuyele intweni ezimbili 1
1918 there was a flu which was called the Spanish flu. Yes. Uma ungabheka izithombe eziningi zangaleso sikhathi kukhona abantu la bese kubeka uma mask khona because they didn't have a vaccine. Okay. A lot of people died then. Okay. 2, njengamanje every year in the whole world kuba khona a flu vaccine that is given to people. Okay. It's because every time and again ama viruses do vary, kube khona the variants that we talked about. And therefore people need to be vaccinated for a flu again and again. Okay. So ingako namanje kuba khona lento ethi sasivaccinatile, but this is a new vaccine. How then do we continue going forward? Okay. Are we done or we need boosters? So kukhona leyo nto. Ngiyafisa ukuthi ubhuti ngabe siyithathile number yakhe la ethi khona kukhona lo waba ne confusion after ejovile. Isizathu Ntokozo sithi kube khona laba bathi bashonile abantu emva kokuvaccinate bagule kakhulu abantu now sifuna ukukulandela sibone ukuthi was it vaccination, was it something else? One lady called me eseJoburg wathi uantu wami ushonile emva kokuba ngomsombuluko waye right wafike wa vaccinate ngomsombuluko olandelayo washona. Mase ngithi nginika igama lika auntie unginike address ngifuna ukuyoyicheckela wathi hayi ngoba akuyena uma wami izingane zakhe zobone ngathi sengifuna ukungenelela into engangene kuye family. So ngizoyithola kanjani lento ngiverify ukuthi is it true or not. Esikwaziyo so far scientifically no one has died after vaccination. So ingakho sibaqoquzela abantu ukuthi abahambe bayogoma. Uvizo zathi ngimqedela imibuzo ngcono ngimiyeke ayithathe eminye kodwa khona le ngifuna ukuthatha. Uma ufika lapha bekucheck temperature usuyiqeda yonke. Bese bakucheck temperature bakubuza imibuzo. We call that screening. Yeah. And kukhona abantu abathi mabe screenwa lapho kufake nalezinto uviye bezisho ezithi ugcine nini ukuvaccinate, ugcine nini ukugula, ugcine nini kuba neCovid. All those things give us a guide yokuthi what do we do. Angiyeke luviyo uzozathi simvusela into engeke. Shaya konke. Dr. V, awusiqoqela isikhathi asekho ngakuthina. No, ayikhinkinga ebengifuna ukusho nje uku-reassure i-concern about ama-allergies. So if mawukuthi awuzazi ukuthi une-allergy, it's fine. Ngoba vele at the vaccination site, we are prepared for people who might end up showing allergic reaction bengazi ba-allergy. So lalabo sibakhambile. So if mawukuthi awuyazi already i-allergy onayo, it's fine. We can manage that. So akungabi into ezokubamba ukuthi ungayigoma. Ebengifuna ukuthi ngiye kona ile ukuthi indaba i-fourth wave singayibambi. Okay. So kubalekile ukuthi sazi ukuthi i-first wave, second wave, third wave, even a fourth wave lesicala ukuthi sizoya kuyona amandla ayo aqhamuka kuthina. Okay. Thina imawuthi physical distance, asiyogqoka ama-mask, mawukuthi si-infected as isolated, masi-expose as quarantine, ilawo ma-actions abanga ukuthi lama-waves abe namandla. Okusho ukuthi ukumisa ama-waves ukuthi eze kusezandleni zawo wonke umuntu together. So I think it's very important ukuthi sikwazile ukuthi i-wave ne-wave amandla ayo aqhamuka kuthina. Ngikonje iphe omunye umuzi beyithi ngifuna ukuthi ngithinte kuona kusekuthintile lo examination it's fine kodwa ke impela futhi uma kuthi khona okungalindelekile okwenzekile after vaccination abantu abashonile after vaccinated kutholakala ukuthi it's coincidental okusho ukuthi into eyenzekile emva kokuthi uvaccinate kodwa akutholakalanga ukuthi ihlangene nevaccine kutholakala ezinye izinto eseceleni kodwa nje engingakusho ukuthi i-vaccine is saving impilo and njengoba beshilo umphathi ukuthi inqwaba yabantu esibabonayo abagulayo abangena ezibhedlela abadonsa base-ICU abalahlekelwe imiphefumulo a huge number abantu abangavaccinated lokusho ukuthi njengoba i-research isitshelile ukuthi uma uvaccinated amathuba akho ukuthi uyithole usesibhedlela use-ICU on oxygen ulahlekelwe umphefumulo wakho ayehla kakhulu. So ngiyabagqugquzela kakhulu abantu sibaye ko-vaccinate. Sibonge kakhulu Dr. V. Dr. Shabela sicela usivalele isikhathi asikho kwakuthina.
Asibonge Ntokozo, sigqugquzela abantu ukuthi abahambe bayogoma, sigqugquzela abantu ukuthi abazinakekele lama non-pharmaceutical interventions asezandleni zabo. Siphinde sixolise ukuthi ungqongqoshe wethu akakwazanga ukuba nabo, bazomthola kahle uma seqhamukile ithuba lavela nakuyena. Kukhona bekumbambile namhlanje, ngicabanga ukuthi kodwa izinto zilunga uzobuya ungqongqoshe ayiphendule nalembuzo abangakwazi ukuyibuza kuthina. Siyabonga kakhulu. Ngibakhumbuzise abantu ukuthi soba media briefing kusuke manje ngo2 lapho uPremier noNgqongqoshe bezosibeka ethenini esikuphi ngeCovid. Ngale kwalokho kulolu hlelo asivalelelise sithi kulungele ke bye.